जी। यार मैं 4699/25 तो किस रेस्ट में धीरेन भाई अधिकारी ट्रांसफर एप्लीकेशन एक धीरेन भाई अधिकारी अधिकारी मनीषाबेन अधिकारी जयेश भाई वासवानी एपीपीबीएस पटेल નંબર 3 ને બઝી આવી છે એક ને બે નું કશે આવી बाकी નોટિસ થઈ છે ફાઇનલી પ્રોટોકોલ ફિક્સ કર્યા હતા અને ટ્રાન્ઝેક્શન બિલ છે એ પીબી શાહ સાહેબમાં ટ્રાન્સફર થઈ છે અને ઓરિજિનલ કમ્પ્લેનન્ટે પનિશમેન્ટ વધારવા માટે જે અરજી કરી છે એ પીબી પટેલ છે એટલે સર अलग अलग जगह છે અલગ અલગ જગ્યાએ છે સર એટલે એક જ ઓર્ડર થી બને છે એક જ ઓર્ડર જી સર સર બધા સ્ટેટસ પૂછેલા છે જી સારું સૌથી સામે સર એક ને બે નું હજુ આવી નથી 3 નું આવી ત્રણ ને સૌ થઈ ગયું હા 3 ને થઈ એક બે બાકી એક નું જોઈશ વેટ કરો સર્વિસ નથી પૂરી થઈ સ્ટેટસ 565/18 વિજયભાઈ ઓર સર નંબર 1 હાજર સર 2 નંબર નો એનબીડબ્લ્યુ એક્સપ્લેનિંગ 299 નંબર 3 એબેટ થઈ છે વકીલ શ્રી યુજી પ્રજાપતિ पंच अब्दुल रहीम अब्दुल करीम शेख बाबा खान जुम्मा खान बलोच તમને બનાવવાળી વગેરે પંચો છે ડીસીપી મારફતે રિક્વેસ્ટ હા સર બને હજુ આવ્યું નથી એકને અવેલેબલ છે ને એકના સમસ્યા આવે સેશન્સ 134/19 માયાબેન સથવારા પ્રકાશભાઈ શૈલેન્દ્રભાઈ આનંદ શર્મા સર નંબર 2 ને 3 નો અવેલેબલ વોરંટ હતું બંને વગર બદલે છે મળી આવેલા છે અને 1 અને 4 હજુ હાજર નથી વકીલ શ્રી આઈ પઠાણ વકીલ શ્રી એચ જે મકવાણા વકીલ શ્રી આઈપી રાવ સેશન્સ 9/20 નંબર 1 એબેટ છે નંબર 2 ને 3 હાજર રોહિતભાઈ ગીતાબેન નંબર 4 એક્સપોર્ટની 299 પિયુષભાઈ પટેલ અવધેશ કુમાર યાદવ સાજિદ મેમણ વકીલ શ્રી એમ એ શેખ વકીલ શ્રી એસ આર બહોરિયા 5 અને 6 5 ને 6 નહીં 5 અને 6 સર એમાં ફરિયાદીનો સમસ્યા રમેશભાઈ જીવરાજભાઈ દેસાઈ સર અવેલેબલ વોરંટ હાજર છે બજેટ ફરિયાદી આવે છે ફરિયાદી હાજર હવે બેસાડો ને મારી ફરિયાદી વકીલ શ્રી એસ આર બહોરિયા સેશન્સ 36/20 કરણ પવન તોલાણી વકીલ શ્રી એચ બાલાવાલા વકીલ શ્રી એચ જે રાઠોડ સર બાકી છે
ડેટ આપેલું બેસી ગયું. 4/8. કરણભાઈ પવનભાઈ 4/8 4 ઓગસ્ટ. સેશન 100/20 વકીલ શૈલા દીક્ષિત હાજર છે. દીક્ષિત આમ એપીપી કોડની બાકી છે ને? Yes. 107. સેશન 107/20 સંદીપભાઈ મોદી એક્ઝમ્પશન વેલેબલ વોરંટ બજેટ ઓછું. પોલીસ સ્ટેશનમાં જામીન આપી દીધા છે. આજે કંઈક આકસ્મિક જુનાગઢ જવાનું થયું છે ગયા અને આ જ ફરિયાદી અને આરોપી વચ્ચે બીજી 22/7 છે 2 મેટર. ઓફેન્સ કરું. No. સર આપણી કેસ સેમ જ છે તો એ દિવસની મુદત રાખવા માટે 22/7 છે. 22/7 છે. બાવીસ સાત. એક્ઝમ્પશન એપ્લિકેશન સર એને જુબાની અધૂરી છે તો હવે એને સબમિટ હા. કરે છે. સિરિયસલી કરવું છે. બાવીસ સાત. 22/7 રાજકોટ. જેને સમજ કરવાનું સમજ કરી નાખી. જુબાની જે અધૂરી છે એ જોઈને એને સબમિટ કરે છે. હા. હમ 11/22. સેશન્સ 11/22 સાથે 12/22 સોએબ हैदरભાઈ અકબર ખાન પઠાણ ફિરોઝ અંસારી પણ આનું શું છે? સર એમાં ફરિયાદી હાજર છે. ફરિયાદી હાજર છે. વેટ કરજો વેટ. વકીલ શ્રી જે.એસ. પનોરિયા સેશન 161/22 કમલેશભાઈ મનીષભાઈ સાગર છે. આજે જજમેન્ટ માટે રાખ્યું 3 વાગે રાખ્યું. વકીલ શ્રી એચ.એમ. સુરતી એનો પેલો ક્રોસ લીસ્ટ છે 100/3 રાજેશભાઈ બાગેલ વકીલ શ્રી એમ.એમ. રાજપૂત ચલો બાકી છે. 3 વાગે રાખો ને બંને. સેશન્સ 304/22 રઘુનંદન સિંહ વકીલ શ્રી એન નાયક વકીલ શ્રી એમ.એન. શેખ ડોક્ટર હાજર છે. ડોક્ટર હા એપ્લિકેશન ડોક્ટર છે સારવાર કરે છે. સેકન્ડ લાગવડ
તમારે વકીલે બોલાવી સેશન્સ 306/23 નંબર 1 અને 3 કંપની છે. નંબર 2 નો વોરંટ ચાલુ છે. પ્રકાશભાઈ પ્રજાપતિ. એક અને ત્રણ કંપની. હા, 2 નંબરનો અવેલેબલ વોરંટ ચાલુ છે. વતન લાગે છે, હું શેરો કરીને પાછો આવ્યો છું. જીતેન્દ્રભાઈ ઉદયસિંહ. ચારની એકદમ છે. તમે કિયા છો? બે નંબરનું શું છે? સર 2 નંબરનો અવેલેબલ વોરંટ છે, વગેરે બીજું છે. વતન શેરો કરીને પાછો આવ્યો. 4 નંબરની એક્ઝામ છે. કૃણાલ મહેન્દ્રભાઈ. જીગર શાહ. વકીલ શ્રી યુ આર મહેતા. વકીલ શ્રી સી એ રાજપૂત. એનું વોરંટ ચાલે છે. 5 ને 6 ની ડિસ્ચાર્જ હોય છે. અને ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટર આપણે નોટિસ કરી હતી. એચપી ખત્રી ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટર. એચપી ખત્રી નોટિસ બધી કરી સર પરત આપકો. નવ.
नको. सेशन्स 997/23 विजय दंदाण वकील श्री MM शेख वकील श्री MM शेख वकील श्री RB शेख सेशन्स 112/24 સાત અને આઠ એક છે. બીજા આયા આવે છે. આયા છે આવે કે 7 અને 7 અને 8 ની એકદમ છે નંબર 4 એમેટર છે બીજા બધાની હાજરી બાકી છે હા 112 કોઈને સમજ કરે છે? હા સર એક કપિલભાઈ લાલજીભાઈ પરમાર જેલ યાદી કરેલી છે અન્ય ગુનાના કામે જેલમાં છે એટલે આપણે યાદી કરેલી છે હાજર રાખવાના અને હા અને એ સિવાય 2 જણનો છે એ વગર બચે છે મોહસિન અંસારી સાજિદ સાબિર હા છે ને સાજિદ સાબિર છે. અરે વેરાવળ ગયા છે હું શરૂ કરીને પાછો આવ્યો છું સાહેબ છે પંચ પંચ છે. હા સર ઓકે કઈ પરત આવી છે? હા સર પરત આવ્યો છું એવું છે. હા. બીજા એક આરોપી આવી ગયો છે પેલો 113/24 આરોપી આયા આવે એટલે હાજરી કરાવી હમ. 793 સેશન 793/24 કેવી રીતે જીવ્યું? સાબરમતી જેલ હાજરી કરાવજો મોહમ્મદ નુસરત મોહમ્મદ ફરીસ મોહમ્મદ નફરન મોહમ્મદ રાસબીન ચાલ છે. વકીલ શાયરી પર છે. તો બીજા બધા બીજા કોઈ જોડે નથી? બીજા છે. આપણે નથી? આપણે તો ચાલે છે. કોણ છે તમે? સાહેબ ઈશતા સાહેબ સર એમાં BN ભરવાડને બજેલો છે સમજ જો આયા ને BN ભરવાડ સમજ બજેલો છે Yes. EW1 ડોક્ટર
GS હોસ્પિટલમાં સર PM માં એમની ફરજ ઉપર હતા યસ એ વખત આ મૃતકને મહિલા સીમાબેનને લઈને આવેલા યસ એમનું એમને એક દિવસ PM કરેલું મૃતદેહ ઉપર ઢોકાયેલો ઘા હતો છાતીના ભાગે આજે મૃતદેહ છે મૃત્યુનું કારણ જે બતાવ્યું એમને એ ભોંકાયેલો ઘા વાગવાના લીધે આઘાત પેજ નંબર 5 ઉપર 13-11 PM નોટના કોલમ નંબર 17 માં દર્શાવેલી ઈજા કુદરતના સામાન્ય ક્રમમાં મૃત્યુ ઈજાઓ માટે પૂરતી હતી અને આવા ઈજા ધારદાર હથિયારથી થઈ શકે મને મુદ્દામાં આર્ટિકલ નંબર 14 વાળું હથિયાર ચપ્પુ બતાવવામાં આવે છે જે જોઈને જણાવું છું કે આવા ધારદાર ચપ્પાથી PM નોટના કોલમ નંબર 17 માં દર્શાવેલી ઈજા સંભવી શકે છે યસ ત્યારબાદ સર 7 નંબર 2 તરીકે છે બનાવવાની વિદ્યાનો પંચ એમને પ્રોસિક્યુશનના કેસને સમર્થન આપ્યું છે PW2 છે ઈ? બનાવટી છે અને પંચ છે. બનાવવાની વરસાદના કારણે રોડ ઉપર પાણી પડ્યું હતું એટલે કશું મળી આવેલું નહીં નીલ પંચનામ ખુદ આ નીલ જેવું જ છે સર. યસ કશું રિકવર નથી કર્યું યસ ખાલી 4 દિવસનું વર્ણન છે યસ સાહેબ નંબર 3 તરીકે ફિરોજભાઈને તપાસે છે એમને આરોપીના લોહીના નમૂના લઈ અને પોલીસ સ્ટેશને રજૂ કરેલા PW3 હા. એ જે લોહીના નમૂના છે એ કબજે લીધાના પંચી છે હોસ્ટાઇલ છે પંકજસિંહ લોહીના નમૂના લઈને આવેલા યસ પછી સાહેબ નંબર 4 તરીકે આરોપીના કપડા નંબર છે ફરી તથા બનાવવાને ખરીદી આમાં આવી ગઈ છે યસ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક આરોપી ઈસમ હાજર હોય અને તેઓએ હથિયાર છરી બનાવવા પહેરેલા કપડા અને મોબાઈલ રજૂ કરતા યસ અર્થાત સપોર્ટ નથી કર્યો યસ પછી જે આરોપીનું બ્લડ સેમ્પલ પંચ છે એ બીજો પંચ છે આ સંજય સાહેબ નંબર 5 અલગ છે પણ 4 થી PW4 થી અલગ છે PW4 જે સર પેલી રિકવરીનો છે આ PW3 નો અહીં પંચ છે અને PW4 નો જે પંચ છે એ દિવ્ય રાજસિંહ છે એ સાથી પંચ નંબર 2 તરીકે મારી સહી છે પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ઈસમ હાજર હોય
અને તેને છરી અને બતા PW6 છે એ PW4 જેવું છે. એ સેમ છે. Yes. પછી સર મરણ જનારના કપડા આવ્યા PW7 લાલજીભાઈ પરવાર. Yes. નારોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં સિલ્વર કપડા અને લોહીના નમૂના એમને સપોર્ટ કર્યો છે પણ મરનારના કપડા નથી. Yes. પછી શેરખાન છે મરનારના કપડા બાપો. પાછા બીજા તપાસ હતી. હોસ્ટેલ છે જેને પેલા એ સબ ડિટેલમાં નથી લીધું કે શું કરતા હતા. પછી સાહેબ નંબર 9 તરીકે બીજી બેન છે. હું મારા પતિ સાથે નારોલમાં રહું છું. હું જે મકાનમાં રહીએ છીએ તેની સામે મારી માતા મીરાબેન રહે છે. અમે 6 ભાઈઓ બહેનો છીએ. મારી બેન સીમાના લગ્ન વિજય ધંધાણી સાથે કરેલા. લગ્ન જીવનથી તેઓને સંતાનમાં 3 દીકરીઓ અને દીકરો છે. સીમાબેનને તેના પતિ સાથે મનમેળ ન હોય તેઓ મારી માતા અને ભાઈઓ સાથે બનાવના 7-8 મહિના પહેલાથી પિયર આવેલી છે. 2-2.5 વર્ષ પહેલા હું મારા ઘરે હાજર હતી ત્યારે ગુમ થતા હું ઘરની બહાર નીકળેલી અને જોયેલું તો રોડ ઉપર મારી બેન સીમા ચડી પડેલ હતી. કોઈએ 108 ને ફોન કરતા 108 આવેલી. મારા બેન તેમને સારવાર માટે એલજી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવેલી. હું એલજી હોસ્પિટલ ગયેલી અને જોયેલું તો મારી બેનને ઇમરજન્સી વોર્ડમાં દાખલ કરેલી હતી. ડોક્ટર શ્રીએ સીમાબેનને મરણ ગયેલ જાહેર કરેલા. એની અંતિમ વિધિ કરેલી. આ અંગેની એને ફરિયાદ આપેલી. Yes. આ બાબતે સાહેબ એનું 164નું નિવેદન એ લેવામાં આવેલું છે. Yes. કોણે મરેલું એ બાબતે નહીં બતાવતા સાહેબ એને હોસ્ટેલ કરેલી છે. Yes. ત્યારબાદ સર વિનોદભાઈ શંકરભાઈ વાઘેલા Yes. PW10. અમે જે મકાનમાં રહીએ છીએ તેની સામે મારા સાસુ મીરાબેન રહે છે. મારા પત્ની 6 ભાઈ બહેનો છે. મારી પત્નીની બેન સીમાના લગ્ન વિજયભાઈ સાથે થયેલા. લગ્ન જીવનથી સંતાનમાં 3 દીકરાઓ અને 1 દીકરી છે. સીમાબેન તેના પતિ સાથે મનમેળ ન હોય તેમના સાસુ તારા સાથે બનાવના 7-8 માસ પહેલા પિયર રહેવા આવી ગયેલા. 2-2.5 વર્ષ પહેલા હું ઘરે હાજર હતો ત્યારે હું ઘરની બહાર નીકળેલો અને જોયેલું તો રોડ ઉપર મારી સારી સીમાબેન ઢળી પડેલ હતા. કોઈએ 108 ને ફોન કરતા 108 એમ્બ્યુલન્સ આવેલી અને તેઓને સારવાર માટે એલજી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવેલા. હું એલજી હોસ્પિટલ ગયેલો. જોયેલું તો મારી સારી ઇમરજન્સી વોર્ડમાં દાખલ કરેલ હતી અને ત્યાં ડોક્ટર શ્રીએ સીમાબેનને મરણ ગયેલ તેવું જણાવેલું. સીમાબેનની લાશ પંચનામું કરવામાં આવેલી. લાશનું પીએમ થયા બાદ સદર લાશ પરિવારને સોંપતા હું બધા ભેગા થઈને તેની અંતિમ વિધિ કરેલી. Yes. આ સાહેબ બી સાહેબ 164 આપે છે. પણ જે મેન છે એના ઉપર એને
પછી મીરાબેન છે મીરા. એ નજરે ગુનાર છે. બનાવતા દિવસે હું બહારગામ ગયેલ હતી. બનાવ અંગે હું કઈ જાણતી નથી. સીમાબેન કેવી રીતે મરી ગયેલા તેની મને ખબર નથી. પોલીસ આવેલી, પોલીસે મારું નામ સરનામું પૂછેલું, તેથી હું કઈ જાણતી નથી. આને હોસ્ટાઇલ કરેલા છે. પછી સર પીઆઈ છે, એમને જે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરેલું એ બાબત પૂછી. એમને ફરિયાદ લીધી છે, ગુનો રજીસ્ટર કરાવે છે, બનાવવાની જગ્યાનું સરનામું કરી છે, ઇન્ક્વેસ્ટ સરનામું એમનું છે. સાહેબોના નિવેદનો એમના છે. ખાલી એટલું કહેતો હતા કે 164 નિવેદનને કેવી રીતે એમને સહી તો ભૂલી ગયું. FSL નું છે. FSL અરે બીજો મને બધું જે રિકવર થઈ જાય ફરી એના ઉપરથી મરનારનું લોહી મળી જાય. Yes, sir. નોટ કરી છે કે અમે અગાઉ કોર્ટ રૂપુ પોલીસના શીખવાડ્યા મુજબની હકીકતો જણાવી છે. પોલીસે સાહેબ શીખવાડીને લઈ ગઈ એ મુજબ સાહેબ તેમને નિવેદન આપેલું છે. Yes. અને સાહેબ પંચો રિકવરી પંચો છે, એવો સ્ટાઇલ છે. પછી સાહેબ ફરિયાદીની માતાને તપાસવામાં આવશે PW11 થી. તેઓ પર પોતાની સર તપાસમાં એવું જણાવે છે કે આરોપીએ મારી દીકરી સીમાને છરીથી ઘા મારતા તેનું મૃત થયેલ હોય તેવું બનેલ નથી. એટલે પણ સાહેબ પ્રોસિક્યુશનને સપોર્ટ કરતા નથી સાહેબ, હોસ્ટાઇલ છે સાહેબ. Yes. પછી આઈડીઓ Yes. PW13 થી તપાસવામાં આવે છે. હવે સાહેબ આઈડીઓ જે છે એ તૈયાર પંચનામા સાહેબ પંચોની સહીઓ લીધેલ છે. કોઈ સ્વાતંત્ર સાહેબોનું સાહેબ નિવેદન લીધેલ નથી સાહેબ. અને સાહેબ તપાસ અધિકારીએ જે તપાસને સમર્થન આપવા માટે જો ખોટું પુરાવો ઉભો કરેલું છે સાહેબ. અને ખોટું પુરાવો ઉભો કરીને સાહેબ ખોટી રીતે એરેસ્ટ કરીને ખોટી રીતે ચાર્જશીટ તૈયાર કરીને સદર આરોપીને સદર ગુનામાં સંડોવી દેવામાં આવ્યું છે. Yes. આરોપી સાહેબ તદ્દન નિર્દોષ છે અને સાહેબ તારીખ 8/9/2023 થી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે સાહેબ. સાઇટેશન શું છે? એટલે એમાં એવું છે સાહેબ, કેસમાં બી નથી લખ્યું. સાહેબ આ બ્લડ આવ્યું છે શરીર પર અને વિક્ટીમનું છે એના ઉપર સપોર્ટેડ છે સાહેબ. હા હા, પણ એટલે મેન્ટલ છે રાજસ્થાન વર્સિસ છોટુ લાલનું છે સાહેબ. ક્યાં છે? ફેક્ટ ઓફ ધ કેસમાં the incidents of the Rajasthan versus March Chotu 1, Lal. 2007 in Rajasthan involving the murder of the man named Chotu Lal. The victim was found dead and FIR was registered against unknown person. The accused letter was alleged jealous of the victim wife, which the prosecution present as motive. Yes. This is સેમ બી ગ્રુપ વિક્ટિમ નું છે અને આ જજમેન્ટ પર છે બી ગ્રુપના જજમેન્ટ પર આધારિત છે સાહેબ. IPC સેક્શન 300B મુજબ છે સાહેબ.
એટલે મારા કેસને સાહેબ સપોર્ટ કરે છે આજે. Yes. એટલે સાહેબ આરોપી નિર્દોષ છે સાહેબ આ જજમેન્ટ ઉપર સાહેબ આરોપી નિર્દોષ છોડવામાં આવે એવી અમારી આપના અંદર પોલીસ સાહેબને રજૂઆત છે. Yes. Ah. Yes. Is based on one solitary witness, eyewitness, Yes. Yes. AW5, Chandrakant Yes. Solomon. Once single circumstance, that the bloodstain of one fourth of the accused has been found. This two evidence brought on Ahmedabad the prosecutor. Found. Yes. Wow. PW5, I have just argued and pointed out that the PW5 Formone was is the relative of Yes. the DCC. From Banyo has admitted that he has not tried to save life. He has also not tried to separate to them. Even Odisha is the Bagagan Garage in Sweden. Even he has not called to relative, not informed about the incident. Even he has not given the details that whom was the present at the time of the incident. And he has also not explained the English sustain to the accused. Now that he has not given any detail and narrative this tracking his deep position. Therefore, my spoke for submission that evidence is a relative evidence and got up evidence and his presence at the time of incident is doubtful. Yes. To that effect, I rely upon judgment because first judgment you can kindly see. Yes. Kalari arrest versus state of Telangana. Para 7 point, Telangana. yes. Relevant portion para 7.2 to 8.2. આજે રજૂ કરી એમાં આજે રજૂ કરી અમારો આજે અલગ છે ભાઈ. સાયન્સ કે लिए રજૂ આજે અલગ છે. પરત લેલું લિસ્ટ એમાં ના કે બોલતા આજે કર્યું છે. આજે Yes. હા ઠીક then there are 7.2 to there are 7 8.2 I just read with good permission. Yes. The event of elopement of sister of the appellant and post holding of the panchayat in the village etc. was shown in genesis of the incident. The material part of the version of the prosecution evidence have been destroyed by the prosecutor showing on this court. First is the aspect of Narendra PW3 going to the house of the mother of the deceased PW1 to inform her about the incident. PW1 thereupon going to the scene of incident and the second factum that the panchayat was there. The prosecution case about the Narendra PW3 going to inform PW1 mother of the deceased film plan. PW3 turned hostile. Now in case he was turned hostile and testify in the term of that the deceased asked him to go away. Thereupon he returned to his house and never went to the house of PW1. Because what deposition by PW3 in terms of contradicted the statement of PW1. When PW3 was asked that he had stated about going to the house of PW1 to inform her in his statement, the second 161 here is the exhibit showing this. In 7.3, where PW1 asserted that the state police aspect Tamanna PW4 and Narasimha Reddy PW5, whom both are separately stated that none of them conducted any panchayat about the issue of elopement of the sister of the accused Simrala and deceased. There is no evidence which could corroborate the factum of the holding of panchayat. The connection on behalf of the appellant, the mother of the deceased, Padamma, PW1 was an interested witness. Now, even for the start. Yes. Padamma PW1 was an interested witness and her evidence has to be seen as doubtful, could not be brushed aside lightly when evaluated in light of the aforementioned contradiction disprove her deposition narrative. Yes. It is true that the court is not expected to mechanically reject the evidence of witnesses on the ground that the witness is a partisan witness or relative. This court in so case, speaking to a 5-judge bench could not have caution in appraising the evidence given by the interested witness. This is a larger bench judgment has been quoted.
The following observation could be applied in the present case. There is no doubt that when the criminal court has appreciated the evidence given to the witness who are the parties or not the interested, it has to be very carefully in weighting such evidence where or not there are discrepancies in the evidence. Where or not the evidence strike the court as genuine. Where or not the story disclosed by the evidence is probable. All matters must be taken into account. કેસના બીજા સંજોગો પણ એને ધ્યાને જોવા જોઈએ. In Bhaskar Rao and otherwise so-and-so case, this court has highlighted that the witness who has a strong interest in results should not be allowed to wait on the same scale with those who do not have such interest in the outcome. Be it the treating these two categories at par, stated the court would open the door for the court to arrive at the perverted or distorted truth. It was observed these sound rule which remain by bulwark of the system and which determine the value of evidence derived from the such sources need to be personally and carefully observed. And of course, there is no dispute about the fact that the interest of the witness must affect his testimony is a universal truth. Moreover, under the influence of bias, a man may not be in position to judge correctly, even if they earnestly desire to do so. He may not be in position to provide evidence in any partial manner when it involves his interest. Under such influence, man will be, even though not consciously, suppress some facts, doctrine and modify other and provide favorable color. The approach is read to percent Xerox with it. Yes. Opposite color. This court opined that the above are two controlling consideration for assigning the credibility of human testimony, and same should not be overlooked while applying the rule of evidence and while implementing its weight. Such an approach while evaluating the evidence of related or interested witness call for extra caution when evidence of such witness suffer from contradiction and discrepancy. For knowingly or unknowingly, a departure from telling the truth by a witness belonging to such category naturally lead to the given rise to inconsistencies. The discrepancy and inconsistency in the testimony of a related or interested witness will have to be viewed in such context. Yes. And more, particularly when other evidence or recording sufficiently demolish the evidence of the related or interested witness, its evidence would entirely lose its reliability and stand in support of the prosecution. Yes. So, PWI the reliability of the witnesses, and therefore deliberately he become eyewitness. His evidence is inconsistent and with the suffering contradiction. Yes. Therefore, his presence is doubtful at the time of the incident. Yes. Now, you may kindly see now another judgment. So that this witness has identified the accused Yes. for the court. There is no identification. Now, relevant portion at there 15. So this is judgment Venkateswara versus State of Karnataka. Yes. Furthermore, no identification parade has been conducted in the present matter. While identification by a witness in a given case for the first time in a witness work would be permissible, a substantial gap of approximately 8 years raised his concern regarding identification. If no identification parade of the unknown accused person took place, their identification in the trial court for the first time would cast a serious doubt on the veracity of the prosecution case. Yes. Now, in same facts in my case also, he doesn't know accused before the incident. Yes. And first time he had it. Now, same criteria, another judgment at annexus C on that. Yes. Yes, Jaffer versus State of Kerala, real reports are there 7 here on same aspect. In the absence of proper identity, Yes. there are 7. In absence of
proper identity for a deal conducted, the identification for the first time in the court cannot be said to be free from doubt. We find that the other circumstances that the court reside from restrict the order of conveyance with the regard of the recovery of the iron ore, and iron is a article which could be found anywhere. It is not the case of prosecution that so and so. And પહેલી વખત તો કોર્ટ ઉપરાંત સાહેબ ઓળખી બતાવે શંકા તે પૂરા થતી નથી. Then another judgment, annexus C. Yes. That is the second, one circumstance કે એના કપડા પર લોહી મળેલું છે. Yes. On that action, I have submitted this opinion. Yes. Judgment taken by the Supreme Court report 2024. Pradeep Kumar was the state of Haryana. Yes. There are 26. There are 26. Annexure B. Yes. This. There are 26. The FSLE could state that the pen sent to them for examination was dirty terracotta pen. However, as per the recovery memo, a jeans pen was recovered from the additionally, the FSLE could state that the bloods on the stick, blood stain pen and blood stain group of the disease is the same O plus group. Yes. That means Moranjana Kappada, Lakari, but the group. Yes. Mr. Molly rightly concluded that this is not an indication of the guilty. Another khali is a legal submission, right? Yes. Moreover, nothing this recovery took place in the presence of the independent witness. In fact, the IO has admitted that he did not try to join any private person before carrying out the case. The hearing case both Panchat time. Therefore, recovery has not been proved. સાહેબ આરોપીના કપડા ઉપરથી ખાલી લોહી મળી આવતી એટલા કારણે સાહેબ શંકા ઉભી થાય. ધારો સસ્પિયસ so graver but cannot take place of legal liability. This is the basic presumption. Then next annexure E side the judgment. Allah Rakha Habib Momin versus State of Gujarat. On same count here. There are 40 and 41. Yes. But this has been, I have submitted the fact that the hearing case ડોક્ટર સમક્ષ આરોપીની હિસ્ટ્રી નોંધેલી છે Yes. કોંગ્રેસ કુમારની અને એ હિસ્ટ્રી સાહેબ પોલીસની હાજરીમાં ઇનએડમિસેબલ છે. એ હકીકત સંદર્ભે મેં હાલમાં જજમેન્ટ રજૂ કરેલું છે કે પોલીસની હાજરીમાં ડોક્ટરે જે આરોપીની હિસ્ટ્રી લખેલી હોય એ સાહેબ પુરાવા હાજર નથી. There are 14, it is relevant. The trial court as well as the High Court placed extensive reliance on the confession of the accused appellant, Mohammed Farooq, Palak Sakid Mahmood, and There are 14. There are 40. 40. Annexure B. Allah about it. There are, I just need to. Trial court as well as the High Court placed extensive reliance on the confession of the accused appellant Mohammed Farooq, Palak Sakyuddin Nehman and Amil Lalo recorded by the medical officer. Yes. While preparing the injury report of the accused, now 1441. The આરોપીએ ડોક્ટર સમક્ષ ગુના કબૂલાત કરી એના પર આધાર રાખીને સજા થઈ. We find that these so-called confessions are expressing inadmissible in evidence for the simple reason that the accused person were present at the hospital by the police officer. After having been arrested in the present case, as such, the nothing made by the medical officer, Dr. Swenso, in the injury report of the medical Swenso, Lavan would be clearly hit by the section 26 of the Indian Act. Hereafter, as a constitution, we are not inclined to accept the said admission of the accused as incriminating piece of evidence relevant to section 20 of the Indian Act. Act. The circumstances regarding entry into the place of incident and so and so. This ROP
પોલીસની હાજરીમાં જે ગુના કબૂલાત હિસ્ટ્રીમાં ગુના કબૂલ કર્યો તો સાહેબ હિટ થાય 35-26 અને સાહેબ પૂરા મોકલાય that effect આ એટલે કોઈ દિશા જ નહીં. મારા કેસમાં ઉગ્ર તપાસમાં ડોક્ટરને પૂછેલું છે કે આરોપીને લઈને પોલીસ આવી અને પોલીસ એને લઈને ગઈ અને મેં તપાસ તો નહીં કરી. એટલે એ કેસમાં જે હિસ્ટ્રી છે સાહેબ પૂરા આરોપી વિરુદ્ધ ઇન્ડિયન. Then last judgment is very interesting. On factual aspect, facts before the Supreme Court and before this one case and before this one was the same. આમાં બી સેમ કેસ હતો સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ કેસ 1967 નો કેસ છે. એમાં બી એને ડાબા પગે ચપ્પુ માર્યું તો પગ નીચે થયું અને એની ફીમોરલ નસ કપાઈ ગઈ હતી અને એનાથી મૃત્યુ થયું. મારા કેસમાં જમણી બાજુ મારેલું છે, થાયના ભાગે ઉપર થોડી અપર સાઈડ અને એમાંથી ફીમોરલ નસ કપાઈ ગયેલી છે અને એનાથી એમનો હેમરોજ થયેલું છે. પણ વધારે શોખથી એમણે કીધું કે એનું મૃત્યુ આઘાતથી થયું છે. આમાં ખાલી હેમરેજથી છે. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે નીચેની કોર્ટે 302 માં એને સજા કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે એને છેલ્લે 300 પ્રોબેશન પર છોડી દીધી. 304 પાર નથી, 305 મળી. I just read the report for me. Now the actual aspect is at home. After the case is clear, watch. Yes. On January 31st, 62 about 2:30 p.m. The fight took place between Dilip Kumar, PW trial, and Harjinder Singh, appellant near the water pump in front of the factory in Jamirala land, Delhi, Hazira. Harjinder Singh was apparently worsted in the fight and he then left the place holding out of the create that the teacher lesson to Dilip Kumar. The appellant returned with his brother Ahmedabad Singh to his house for Dilip Kumar and shouted to Dilip Kumar to come out. Mr. Tejibal opened the door of the house and asked the appellant and Ahmedabad Singh to go away. But either these two or the appellant pulled Dilip Kumar out of the house into the land and gave him beating near a lamp post eating so and so. At that time, the Mrs. Keneval Kumar, who was the brother of the Dilip Kumar, came and tried to intervene and rescue his brother. આના કેસમાં બી સાહેબ બચ્ચાનો ભાઈ આને છોડાવજો તો મરણ એને કોઈ મારવાના. મારા કેસમાં બી સેમ હકીકત છે કે મરણ ઝઘડો કમલેશ અને સિક્યુરિટી વચ્ચે થયો અને આ મરણજીના વચ્ચે છોડાવો. આ કેસમાં ઝઘડો મરણજીના ભાઈની વચ્ચે તો આ વચ્ચે છોડાવવા માટે વચ્ચે બ્રધર. It is at this stage that the evidence is conflicted as to what the accident happened. According to the one version, Amritjit Singh accused what hold a Kanibal Kumar and the appellant took out the knife, stabbed the deceased. The બે નંબરનો આરોપી તેને પેલા પકડી રાખ્યો અને પેલા ચપ્પુ મારે. મારા કેસમાં સેમ છે. બે નંબરના આરોપી પકડી રાખ્યો એક નંબર ચપ્પુ મારે. According to the other version, even by the Muhammad Ali process happened, then this cross examination he stated. Then para 3. Dr. DJ Mittal, who is the postmortem report, PM doctor. PW noted the following injury on the person, the deceased. A stem wound burned by proximate on the left thing upper and below the original inguinal ligament. Maramok side is jigga per injury, but right side, right portion. Average versus so injury. The direction of the step was oblique and was going middle. Surplus muscles was cut underneath along with the femoral artery and away. જે કટ હતો સાહેબ એ ફીમોરલ જે આર્ટરી હતી ને એ કપાઈ ગયેલી છે. મારામાં હવે ફીમોરલ આર્ટરીના કારણે મારી કવર થયેલી છે અને એટલે લોહી વહી ગઈ. Cut over major part of the diameter. There was effusion of the blood in the muscles and around the track over the left thigh upper. He deposed that the death was due to the shock and hemorrhage from the injury femoral vessels by stab wound of the thigh. Now, મારા કેસમાં same cause of death છે પણ એમાં બધા રોટી છે એને shock બી લાગ્યું છે. It is correct that the femoral artery and vein are important main vessels of the body. The cutting of this vessel would result in great loss of the blood. The cutting injuries of this vessel would result in immediate death or after short duration. It was urged before the session judge on the behalf of the appellant that the in circumstances of the case, the offense, this case of the offense, if at all committed would fall under section 326, the London session judge relying on points of judgment. In this case, the prosecutor proved that the bodily injury, the nature of the which has been described above was present. This injury was caused with the pen knife
deliberately. It was not accidental and unintentional. Injury of any other kind was not intended. This injury, in the opinion of this doctor, was sufficient to injury ordinary course of nature to cause death. This being so, the case number case so and so would apply an offence which accused Jinda has committed for under section 302 of the Indian Penal Code. The High Court on appeal were with the similar contention and following word. Last, the council has attempted to take the case out the preview of the offence of murder. It has been contended that it is just a small knife with which a blow was given and and that it was not on the vital part of the body. No, this is not vital part. And therefore, the appellant should not be held guilty of murder. In my opinion, the contention is wholly unsustainable. The deceased, a boy of aged about 16 years of age, had merely come to help his brother. When the appellant who had deliberately come armed with a knife from his house, stabbed the deceased with the knife on vulnerable part. I do not see how the offence can be considered not fall within the preview of murder. Later, the High Court had observed that it is futile contended that he did not attempt to kill the deceased. The injury and the weapon are quite irrelevant to respect. The London Council for the appellant, Mr.H.R.Rawal, contended that on the fact established in the case, no offence the 302 has been committed, and the appellant should have been convicted under section 326 of the code, and the most under section 30 part 2. The London Council for the respondent strongly rely on the decision of this court, wherever so and so. Then the judgment was quoted. To put it shortly, the prosecutor must prove the following fact before it can be bring case under section 300. First, it must be established quite objective that the bodily injury is present. Secondly, the nature of the injury must be proved. There are purely objective investigation. Third, that it must be proved that there was intention to inflict the particular bodily injury. That is to say that it was not accidental or unintentional, or that some of the kind of injury was intended. Once there are elements are proved to be present, the injury inquiry procedure further here. But it must be proved that the injury of the type just described made up and that there are elements set up of is sufficient to cause death in ordinary course of death. This part of the inquiry is purely objective and inferential and has nothing to do with the intention of the offender. The London search so and so. Then you may see. There are 8. It seems that the High Court not consider whether the third ingredient stated by the so and so and improving your knowledge. In our opinion, the circumstance justifies the inference that the accused did not intend to cause an injury on the particular portion of the thigh. The evidence indicates that while the appellant was trying to assault Dilip Kumar and the deceased intervened, the appellant timing him again took out the knife and stabbed the injury. It also indicates that the disease at the stage was in chronic position, presumably to be intervened and separate the two. It cannot be therefore said that by definition that the appellant gave the blow that the particular part of the thigh, proving that it would be cut artery. It may be observed that the appellant had not used the knife while he was engaged in the fight with the Dilip. It was only when he felt that the disease also come up again with him, and he whipped out the knife. It is in the circumstance cannot be said that it has proved that it was the intent of the appellant to inflict a particular injury. Nevertheless, last paragraph 9. Nevertheless, the deceased was in crouching position when the appellant struck his with a knife. Though the knife was 5 to 6 inch length, including the handle, it was nonetheless a dangerous weapon. When an appellant struck the deceased with the knife, he must have known that the deceased then being in bent position, the blow would land in abdominal and near invulnerable part of the human body, and that such a blow was likely to result in his death. In this circumstances, it would be quite legitimate to hold that the struck the deceased with the knife with the intention to cause an injury likely to cause death. We are therefore of the opinion that the offence squarely covered for under section 4 part 1. The appeal is allowed and the conviction is altered
from 302 part 1. The 302 304 part 1 એક વખત કર સેમ પકડી રાખો બીજું એક સાહેબ જજમેન્ટ રજૂ કરે છે બીજું છે ને? આ 6 છે આગળ જે લિસ્ટ આગળ. યસ એમાં પહેલું જજમેન્ટ પહેલું એક રજૂ કર્યું યસ યસ શું 83 એસિસ્ટન્ટ જજમેન્ટ રજૂ કર્યું જૂના લિસ્ટ પૂરું છો 83. યસ 83 86 ઓનલાઈન સાઇન યસ દિલ્હી હાઈકોર્ટ યસ દિવાંચન અને અધર વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ વર્સિસ સ્ટેટ આમાં બી સાહેબ સેમ ફેચ હતી એક પકડી રાખીને એક એને ચક્કુ મારે યસ કયો પહેલા છે? prosecute story at para 2 however we were finding para 5 this is just finding with regard to medical injury para 5 on Yes. September 19th 1979 at about 1 p.m. Dr. Bharat Singh, police surgeon, police hospital, Delhi, conducted the postmortem examination of the dead body of the Dwarka Prasad, aged about 20 years, and found the following: inside stab wound was the left thigh on the middle side teeth above knee. Wound was placed oblique. Size of the wound was when so. એને પણ પગના ભાગે ખાઈ મોચો મારેલું હતું અને એને પણ સાહેબ આર્ટરી ફીમોરલ આર્ટરી કપાવાથી મૃત્યુ થયેલું. Yes. Para 6 on further exploration of the injury, we found that the wound was going deep in the soft tissue of the thigh, and the femoral artery was cut before its entry between the abdomen and vessels mediation was succeed. The above artery is femoral scopy. Yes. It's a entry between the abdominal junction. Dr. Bharat Singh explained that the death was due to hemorrhagic result from this proposed injury, and injury could be caused by trigger. એટલે અત્યારથી થઈ શકે એવો અભિપ્રાય આપે છે. Then finding હવે આ કેસમાં સાહેબ PW એના બે ભાઈઓના પિતા નજરે જોનાર હતા એટલે એને જુબાની કોર્ટે માની હતી અને એને સજા કરી. There is no reason that then para 10 and 11. 11. Yes. This para is the material. There is no reason to distill PW3, PW7 પેલું આના પપ્પા અને બે ભાઈઓ હતા જે છોડા પડ્યા હતા એટલે કોર્ટે ના ભાઈ અમે આવી થશે એટલે જુબાની મારવા માટે રીઝન છે ડિસ્પ્લે. Yes. There is no reason to disbelieve. PW3 PW7 period statement of Daulat was recorded, and on the basis of the same first information report was recorded in the compression. However, the case against the Gopal is not free from doubt. Daulat Ram in his statement merely stated that the Gopal had conspired with the Divanchar, no warrant showing his common intention was alleged. During the evidence, however, some improvement had been made. And it has been stated by the PW 3, 7 and 9 that the he got hold of Dwarka person. The RP number be to Gopal and Pakri Racket, Yes. and extorted the Divan by saying that Maro Saleh, the Pakri Racket and Maro Saleh, a pledge of Kumar. In view of the fact that the aforesaid was not mentioning the statement of the Daulat Ram cast of serious doubt, and the making of the exhortation and catching hold of the Dwarka by Gopal. So then there should be a common decision. There must be meeting of mind to commit the particular offense. There should be some pre-arranged plan, even though the said plan is formed
all of the sudden and or at just for a moment, extension of the such pre-arranged plan does not stand established, and therefore it cannot be said that the entry of the Dwarka Prasad was caused further for common intention of the appellant. The being so, Gopal must be given benefit of the general. Then we are confronted with the question as to what offense was committed by Divanchan. Divanchan main accused, culprit, dear Lord. Appellant Divanchan appeals. The definition of murder is given in section 300 IPC. The first clause of the definition states that culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. In the present case, there is no circumstantial leading to the conclusion that the Divanchan wanted to cause to death. It is only clause third which can have the possibility of application, and that clause reads that the culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing bodily injury to the person, but by any person, and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in bodily force of nature of cause of death. In the present case, cutting of femoral artery was sufficient in ordinary course to have caused the death, but it cannot be said that the appellant Dwarkachand had the intention to inflict the particular injury of cutting of femoral artery. He only inflicted the knife blow on the thigh, which is not vital part of the body, and it was only coincidence that the aforesaid artery was cut. In a similar case, so we held that the offense committed was one punishable under second part of the 3045. For admitted position, my case also 302 is not made out. My respectful submission, this one they will report here. That prosecution failed to charge against the accused number 1. None of the witnesses has stated બીજા કોઈ જજમેન્ટ રેફર કરવાના છો બીજા રજૂ કર્યા છે no, bus. યસ So my question admitted that there is no previous enmity or rival. There ionemic issue here. It is also admitted that there is no pre-arranged plan. So for accuser comes. કે આરોપી ચપ્પુ લઈ આવ્યા હોય તેમણે કોઈ પ્લાન બનાવી પછી હુમલો કરે. There is no, it is not common fact. Therefore, there is no premeditation. It is also admitted fact that the dispute was going on between the deceased between the accused number 1 and the security guard, Rajesh Pandit. Deceased came there, he intercepted. એટલે સાહેબ એની ડિસીઝ ની વચ્ચે કોઈ દાવા નથી એવું કોઈ સાહેબ પહોંચી ગયા એટલે જે બનાવ અચાનક બન્યો ઓલ ઓફ સડન ઇન્સિડન્ટ ટુક પ્લેસ અને જે પ્રોવોકેશન આવ્યો એનાથી સાહેબ ખેંચામાં ચપ્પુ પકડીને ખેંચામાં નીચે પડ્યા અને એ સંજોગોમાં પડતી વખતે સાહેબ મનોરંજન પગના ભાગે ઈજા થઈ રહી છે કારણ કે મેડિકલ સાહેબ આપ સાહેબ વાંચશો ને તો ઉપરથી નીચે તરફનો ભાગ છે અને એ ઈજા ત્યારે જ થઈ શકે કે જ્યારે એકથી વધારે વ્યક્તિઓ એકબીજાને પકડી ચપ્પુ પકડી ખેંચી કરો નીચે પડે ડોક્ટરે એડમિટેડ ધીસ પોઝિશન એટલે એ સંજોગોમાં સાહેબ આ આરોપી છે કમલેશ એના વિરુદ્ધમાં સાહેબ જે ચાર્જ ફ્રેમ કરેલું છે વર્ક થતું હોય એને સરકારો લાભ આપી નિર્દોષોની ફર્ધર મોર સબમિશન that the prosecution case that the disease has inflicted matla blow on head of the number 2 Manish Sakaria and a matla. Now there is no injury sustained on head of the Manish Sakaria. RP number 2 મનોરંજન માથામાં માટલી મારી એટલે પેલા એને પકડી રાખવાનો કમલેશ અને ચપ્પુ માર્યો આવું કે મરીશ સાગરિયાને સાહેબ ઈજા એડમિટેડ ફેક્ટ કે કમલેશ કુમારને મનોરંજન મારી નથી કમલેશ કુમારના માથાના ભાગે ઈજા હોય. Now આ injury prosecution explain નથી કરીશું. Even the eyewitness also has not given the explanation. કે મારા રૂબરૂ કોઈને મારેલો. Now prosecution duty bound to give explanation regarding to injury sustained to the accused. If failed, then benefit should be given to the accused. That is also one of the principle. So looking to all of that and circumstances, respectful submission that the accused deserve to be acquitted by giving benefit of doubt. Obliged. 324, 323, 294 પ્રકારની 114 મુજબની ફરિયાદ છે મારી. સાહેબ હવે આમાં ટોટલ 6 વિટનેસ તપાસવામાં આવે છે જેમાં
વિટનેસ નંબર 1 છે ડોક્ટર ચંદ્રકાંત રાજાભાઈ મકવાણા. એમાં જે ફરિયાદી છે અને ઇન્જર્ડ પર્સન એમની હિસ્ટ્રીમાં આરોપીનું નામ નથી જણાવેલું, સ્પેસિફિક કોઈ નામ જણાવેલ નથી. એવું જ કીધું છે કે આજરોજ સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ મને જેડી હાઈસ્કૂલની બાજુમાં બળીના બાપાના મંદિરની સામે લોકોના ટોળાએ હાથાપાઈ કરીને મને ઈજા કરેલ છે. એટલે સાહેબ એમાં શું છે, ડોક્ટર રૂબરૂના નિવેદન હિસ્ટ્રીમાં બી મારું નામ નથી થયું. સાહેબ નંબર 2 છે એ જયેન્દ્રસિંહ જગુજી વાઘેલા. સાહેબ એમની સામે બ્લડ જે બાઇક છે એ કબજે કરેલ છે અને બ્લડનું સેમ્પલ લેવામાં આવે છે. એ બી સાહેબ મારા કેસને મારા આરોપીને એનાથી કઈ લેવા દેવું. પંચ છે આ? પંચ છે સાહેબ. Yes. અને વિટનેસ નંબર 3 છે મનીષભાઈ વાલજીભાઈ સાગઠિયા, જે ઇન્જર્ડ પર્સન છે. ઇન્જર્ડ પર્સન છે પોતે હોસ્ટેલ ગયું છે. જે વિટનેસ નંબર 4 છે સાહેબ, સાહેબ નંબર 4 એ ફરિયાદી છે. ફરિયાદી બી સાહેબ એના નિવેદન પ્રમાણે કેસને સમર્થન આપતું નથી અને એ બી હોસ્ટેલ ગયું છે. કમલેશભાઈ દયાભાઈ કુમાર. વિટનેસ નંબર 5 અને 6, 5 છે ફરિયાદ લેનાર અને વિટનેસ નંબર 6 છે આયુ એ સાહેબ ખોટી ચાર્જશીટ કરીને ખોટી રીતે આરોપીને ફસાયો છે. એટલે અને એમના જે નિવેદનો એમના જે સાક્ષીઓ છે એ એમના પ્રમાણે બોલ્યા છે. ફરિયાદ છે પ્રોસિક્યુશન સાહેબ પોતાનો કેસ સાબિત કરેલ નથી, મારો કોઈ રોલ નથી, હું બનાવ વખતે હાજર જ નતો સાહેબ. મને પણ શંકર લાભ આપીને છોડી દેવું.